नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी इंग्लिश ची 2.4 एक्सक्यूजेस अ स्किट याचा इंग्लिश वर्कशॉप. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इन्सर्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द स्किट. म्हणजे आपल्याला इथं रिकाम्या जागा भरायच्या आहे. 1, द हेवी लोड वुड नॉट बच. इथं मी रिकाम्या जागा भरून अंडरलाईन केलेली आहे. 2, द पोलीस अराइव्ड टू इन्व्हेस्टिगेट द क्राइम. 3, माय फ्रेंड लर्ड और ऑफर्ड मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम. 4, I was realized to find my lost notebooks. 5, the injured child kept groaning with pain. He stole the cash and vanished in the dark night. Question number 2, rearrange the order of the following events as per the narrator. म्हणजे आपल्याला इथं क्रमाने हे खालील घटना घडलेल्या आहेत त्या घटना क्रमाने लावायच्या आहे लेखकाच्या जीवनातील. फर्स्ट, द डॉग बिगॅन टू फॉलो रितेश टू स्कूल. सेकंड, द ग्रोनिंग मॅन जॉइन द थीफ अँड रॅन अवे. 3, a huge dog was sitting on Ritesh's school bag. 4, Ritesh heard a scream from the main road. 5, a thief came running out of a shop. A man groaning with pain was lying near the pavement. 7, the dog refused to move. And 8, the dog itself found its owner. Answer. First, Ritesh heard a scream from the main road. 2, a man groaning with pain was lying near the pavement. 3rd, a thief came running out of a shop. 4, the groaning man joined the thief and ran away. 5th, a huge dog was sitting on Ritesh's school bag. 6, the dog refused to move. 7, the dog began to follow Ritesh to school. 8, the dog itself found its owner. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अँड राईट द आन्सर्स इन युअर ओन वर्ड्स. म्हणजे आपल्याला खालील प्रश्नांची उत्तरं स्वतःच्या शब्दामध्ये लिहायची आहे. फर्स्ट, वेअर द एक्सक्युजेस गिव्हन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल टू गिव्ह रिझन्स फॉर युअर रिस्पॉन्स. म्हणजे रितेशने तो शाळेमध्ये उशिरा आला याच्यासाठी काही कारणे दिलेली आहे. ते कारणे खरं आहेत का आणि तुमची कारणे सांगा की का. आन्सर, द एक्सक्युजेस गिव्हन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल वेअर नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिझन. First, Ritesh said that he had left his bag in the shop but he didn't enter the shop before. Second, the description of the dog is changed the second time. Third, the dog was in the shop isn't believable. Second, did the teacher believe Ritesh's stories? How do you know that? म्हणजे शिक्षकांना त्या रितेशच्या गोष्टीवरती जी खरं वाटल्यात का आणि तुम्हाला हे कसं माहीत पडलं. आन्सर, नो, द टीचर डिड नॉट बिलीव्ह रितेश स्टोरी. मेनी टाइम द टीचर स्पोक आयरॉनिकली लाईक इंटरेस्टिंग अ डॉग ऑन द बॅग इन अ शॉप टू सजेस्ट दॅट ही वॉज टेलिंग लाईव्ह. थर्ड, why did the teacher suggest that Ritesh should enter the story writing contest? Answer, the teacher wanted to suggest that Ritesh that the character and the events of the story of late coming were false. Therefore, the teacher suggested that Ritesh should enter the story writing competition. Fourth, what according to you is the best way to correct children who are regularly late to school? म्हणजे जे उशिरा येणारे विद्यार्थी आहे त्यांच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे आणि कोणत्या गोष्टीमुळे ते लेट येऊ शकतात आणि जे नेहमी लेट येतात त्यांच्यासाठी काय केलं पाहिजे. आन्सर, देर आर सेव्हरल वेज टू करेक्ट द लेट कमर्स. हिअर आर द सेम. फर्स्ट, इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द लेट कमिंग. 2, बाय फाइंडिंग आउट रिझन्स अँड सजेस्टिंग रेमेडीज. 3, बाय टेलिंग देम द इम्पॉर्टन्स ऑफ टाइम. 4, double their homework. 5, by appointing them as punctuality monitors. Question number 4, report the following in indirect speech.
First, Ritesh, may I come in, ma'am? Answer. Ritesh requested the teacher if he could come in. Second, Mrs. Sen, Ritesh, you are too early for the second period. Answer. Mrs. Sen told Ritesh that he was too late. 3. Ritesh, I had left my bag at the shop. Answer. Ritesh told the teacher that he had left his bag at the shop. 4. Ritesh, I am sorry, ma'am. Answer. Ritesh told the teacher that he was very sorry. 5. Mrs. Sen, there's a story writing competition. Answer. Mrs. Sen said that there was a story writing competition. Question number 5. Imagine there is a story writing competition at your school. Frame a notice about the same to be put up on a notice board. Cover the following points. म्हणजे तुमच्या शाळेमध्ये स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन होत आहे, तर तुम्हाला नोटीस बोर्डवरती नोटीस लावायची आहे. तर तुम्ही कशा प्रकारे नोटीस चिपकवणार आणि कोणकोणते पॉईंट घेणार? नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, ॲट व्हॉट लेवल, स्टेट, टाइम अँड व्हेन्यू, duration fixed for writing the story, points to be considered while judging winners, prizes, contact person for participant entries. Answer. Sri Shivaji Maharaj High School, Pune. Notice. Story writing competition 2020, date 1/10/2020. This is to inform all students that our school is organizing a story writing competition on 5th October 2020. This competition would be held in the school assembly hall. Date, group, time: 15th October 2020, 5th to 8th standard, 11:30 am to 1 pm. 15th October 2020, 9th and 10th standard, 1:30 pm to 3 pm. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपला या पाठाचा वर्कशॉप संपलेला आहे. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या प्रिय मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.